So guys, tell me, voice is clear? Join up, Pritu, my boy. Chalo. Hi Alok, how are you beta? So ನೋಡಪ್ಪ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಾಲ್ವ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಟೇಕ್ 1 hour ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ ಹಾನಪ್ಪ 5:30 ಇದೆ 6:30 ತನಕ ತೊಗೋತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಾವೆ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಾ ಏನೋ ಹೇಳು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಡು ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ 5:30 ಆಗಿದೆ ಟಿಲ್ 6:30 ನಾನು ತೊಗೋತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಚಲೋ 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 ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಚ್ಚೋ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 22 31st March 22 ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ ಈಗ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 each ಇದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 each ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು ಏನಿದು ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 7,500 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 each ಇದೆ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್ 7,500 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆಮೇಲೆ 5,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 each ಇದೆ 5,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 each ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಚ್ಚೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾಟ್ ಇದು ತೊಗೊಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಓಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅಷ್ಟೇನು ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಮೈಸಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಇದೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನೋ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಏನು ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 100% 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಎಸ್ ಆತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಅಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ ಇಲ್ಲೇ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಸಫರ್ಡ್ ಹೆವಿ ಲಾಸ್ and was not getting well following scheme of reconstruction was adopted right so ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು an equal number of fully paid shares of 50 each ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು ನಿನಗೆ ಕಲಿಸಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು an equal number of fully paid shares of 25 each ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಏನಿದು ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಮೈಸಸ್ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಸನಿ ರಿಡಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಜರ್ನಲೈಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಚ್ಚೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರೀತು ಏನದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ठीक है ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಂ ಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಈಗ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಬಚ್ಚೋ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಹೌದಲ್ಲ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್
what they have given. Reduce to equal number of preference shares 50 each. So bacha, how many preference shares we have? Preference shares ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 7500 preference shares ಇದಾವೆ. 100 ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ? 50. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 7500 at the rate of 50 each. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Understood ಬಚ್ಚೋ? Tell me what is the value, my dear student? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. 3,75,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಪುಷ್ಪ, ಇದು ನಿಮಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಇದು VSKB ದವ್ರಿಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಬೈ ಪುಷ್ಪ, ಇದು ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದವ್ರಿಗಿದೆ. VSKB ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಬೈ 8:30 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ. ಓಕೆನಾ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಚಲೋ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ಸ್. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಇದೆ ಇದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಚ್ಚಾ? 100 ಇತ್ತು. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 25. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? 75. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಬಚ್ಚಾ? 5,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 5,000 ಶೇರ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ $5,000 shares at 75 each. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅದು? ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಬೇಗ? 3,75,000. 3,75,000ನಾ? ಓಕೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಗಿಂದು ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 7 lakh. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್. ಬರ್ದ್ರೇನಮ್ಮ? ಬೇಗ ಆಗಲಿ. ಚಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೀಗ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬಂದಲ್ಲ ಈಗ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ಸು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. Journal entries. In the books of which company, bacha? Bright company. Bright company. ठीक है? Bright company. So date, particulars, ledger folio, debit and credit. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗಲಿ. 1 ನಿಮಿಷ, ಇದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ?
ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಎಷ್ಟು? 3,75,000. ಆಮೇಲೆ equity share, capital account debited ಎಷ್ಟು? 2. capital reduction account ಎಷ್ಟಪ್ಪ? being equity share and preference shares, equity and preference shares reduced to, what is that? 50 and 75 each. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7,50,000. ಓಕೆ ಓಕೆ. 2 ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇದೈತಲ್ಲ ಲಾಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 18,000. ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? 18,000 ಬರ್ತಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ರಿ ಅದನ್ನ. 18,000. ठीक है, 18,000. नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस एष्टिದೆ? 1,15,000. right. Next, preliminary expenses 12,000. ठीक है, वी हैव टेकन ऑल नाउ. ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗೇನು ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ? ಅಮೌಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ 30,800 ಆಫ್ ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಮೈಸಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಸಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಮೈಸಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? 30,800. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ 15,000 ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ 15,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ 20% ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಬಚ್ಚೋ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40,200 ಇದೆ. ಇದರದ್ದು 20% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40,200. 20% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. 8,040.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡಾರ್ಸ್. ನೋಡಿರಿ ಡೆಡಾರ್ಸು ಇದೆ 20%. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಡಾರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ನೋಡಿರಿ ಡೆಡಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಡೆಡಾರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ 76,500. ಇದರದ್ದು 20% ಎಷ್ಟಾಗ ನೋಡಿರಿ 2 ಡೆಡಾರ್ಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ಡೆಡಾರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 76,500. 76,500 20%. 76,500 20% ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅದು? 15,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪೇಟೆಂಟ್ 2 ಪೇಟೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, 7,50,000 ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು? 5,35,860. ಅಷ್ಟು ಬಂತಾ? 5,35,860 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ರೈಟ್. ನೌ being above asset utilized as per the scheme of capital reduction. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಬಚ್ಚೋ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈಸಿ ಪಿಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ ರೈಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾವು. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್ ನಾವು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ಸೇ ಇರ್ತದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು? ಬ್ರೈಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬ್ರೈಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹಾಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಂದರೆ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಕೆತೆಗಿದ್ರದ್ದು. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸೈಡಿಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ರೀ. ವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ನೋಟ್ ನಾವು, ಸೊ ನಿಮಗೂ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಟು ಈಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ. ಬಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂತೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಂತೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್. ठीक है. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ,
ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಬರೀರಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी. ओके ना, ಈಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪೈಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ರೈಟ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈಗ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಟ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ನೋಟ್ 1. ರೈಟ್, ಈಗ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವಿ ನೀಡ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಹೊಸದು, ಹಳೆಯದಲ್ಲ ಹೊಸದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಂತೆ ಕೇಳಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ 10,000 ಇತ್ತು, 100 ಇತ್ತು, 50 ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಈಗ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 10,000 at 50 each. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 5 lakh. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚು? ನೋ ಡೌಟ್ ಬರ್ದ್ರಿ? ಈಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಈಸಿ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಚ್ಚು? ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ 25 ಆಗಿದೆ ಅದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮುಂಚೆ? ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 10,000 at 100 ಇತ್ತು. ಈಗ 25 ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ 10,000 at 25 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 2 lakh. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು. 7,50,000. ಏಯ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮುಗೀತು, ಕತೆ ಇದ್ದಾರ್ದು ಈಗ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಮೈ ಬಚ್ಚಾ. ಹಾಂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಗದ್ಲಾಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್? 77,500 ಐತಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಚ್ಚು. 7,500 ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. 7,500 ಇಂಟು 50 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು? 3,75,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಕೇಳಲಿ. 5,000 equity shares of 25. 5,000 equity shares. 5,000 at 25 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನೈ ರೇ ಬಾಬಾ. 5,000 into 25 1,25,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾದದು? 5 lakh. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು 5 lakh ಆಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ?
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಸಾರಿ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಬಚ್ಚೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇವಿ. ಅಂದರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಕತೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಟೇಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಚ್ಚಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 30,000 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? 30,000 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 30,000 ಬಿಕಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಇದೇನಿದು? ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಇದು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ. ಟಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್. ಟ್ರೇಡ್ 30,000 ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸರ್? ಮುಗೀತಾ? ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಅದನ್ನು 5,50,000. ಸೊ ಇದೇನಿದು? ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋ ಡೌಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ವೆರಿ ಈಸಿ ರೈಟ್? ಶ್ರೇಯಾ ನಿಂದು 8:30 ಐತಿಮ್ಮ. ನಿಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗೈತೆ ಶ್ರೇಯಾ? ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಗಂಟೆ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಡನ್ ಬಚ್ಚಾ? ಪಿಂಕಿ ಟಾಂಕಿ ಫಂಕಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಅಸೆಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನಪ್ಪ? ಫಸ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅದ್ರಾಗ? ಎಸ್, ಫಸ್ಟಿಂದ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಬರೀರಿ, ನೋಟ್ ಹಾಕೊಡಿದ್ನ. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ 2 ಅಂತೂ ಖಾಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನು ಸರ್ ಅದು? ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಈಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಗಡಬಡ್ ಬೇಡ. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಮೈಸಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,30,000. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬರೀರಿ, ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಮೈಸಸ್ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಡಕ್ಷನ್. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ನೋಡು ಮಗ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಮೈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಚ್ಚು? 1 2 3 ನೋಡ್ರಿ ಐತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು? 30,800 ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಮೈಸಸ್ ಇದು. ಹೌದಲ್ಲ? 30,800 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ठीक है? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ 42,000 ಈಸಿ ರೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ and machinery 42,000 less reduction. How much is the reduction बच्चों? reduction ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 8,040 easy right बच्चों 8,040 minus ಮಾಡ್ರಿ 8,040 34,160 ಸೊ ಬಚ್ಚು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಈಗ 1,34,160 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಸೊ ಬಚ್ಚು ವೆರಿ ಈಸಿ ರೈಟ್ 1,34,160 ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ನೋ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು 8,50,000 ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿರಲಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಅದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಹೌದಲ್ಲ ಪೇಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಚ್ಚಾ ಪೇಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರೀತು ಎಷ್ಟಿದೆ 8,50,000 ಇತ್ತು ಹೌದಲ್ಲ 8,50,000 ಇತ್ತು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಬರ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 8,50,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನ ಬರ್ಕೊಡಪ್ಪ ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಮೈನಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬಚ್ಚಾ 5,35,860 5,35,860 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅದ್ರಾಗದು ಬೇಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡು ಬೇಗ 3,14,140 ठीक है ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುನೇನ್ರಿಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಎಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಸ್ ನಾವು ಕೇಳ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 55,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು 55,000 ಅಲ್ಲ 55,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ರಿ ಐದು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು 50,000 ಮೈನಸ್ 15,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 40,000 40,000 ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಬಚ್ಚಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಆರ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 76,500 ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆಟಾರ್ಸು 15,300 ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಬಾಯ್ 15,300 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಬೇಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಪಿಂಕಿ ಡಾಂಕಿ ಎಷ್ಟು 61,200 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಕತೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಖತಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 500 ಇಷ್ಟೇ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಶ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 500 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಬರ್ತು ನೋಡ್ರಿ. अभी तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है पिंकी पिंकी डोंकी 7 लाख हाँ नहीं ना 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 ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 555 ಬರ್ತೋ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. Pinky, pinky, donkey. Na 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 na. 14,140 plus Preetu, ಯಾಕೆ? sir 550,000. Yes. Let's solve one more question बच्चों. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಿಸೆ ಮೇ ಕಿಶಿದಾಗ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ರೈಟ್, ಸೊ ಗೈಸ್ ಐಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು? ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚೋ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ವಿಲ್ ಬಿಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನಾವು. ಚಲೋ, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 22. ಕರೆಕ್ಟ್? 22 ಇದೆ. ಈಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಶೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್, ರೈಟ್. ಇದು ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, ರೈಟ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಪ್ಪ, ಈಗ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥರೈಸ್ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಅಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು. ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, 3 lakh ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್. ವಿ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಾವು. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೇನು ಸರ್ ಬಂತಪ್ಪ ಮೇನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಟು ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆನ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಏನಪ್ಪ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ 100 ಈಚ್ ಇದ್ದಾವೆ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 50 ಇದೆ. ಟೀಕೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿಪ್ಪ? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1,25,000 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 1,25,000 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗೆ? ಬೈ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 2,000 ಅನ್ಇಶ್ಯೂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಆಫ್ 250 ಈಚ್, ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಕ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ 50% ಅಂತೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ದು ಕ್ಲೇಮ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಾ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದು 50% ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ನಾವು. ठीक है. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಮೌಂಟ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಯು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಬಚ್ಚು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. Wait, I'll switch on the fan now. ಭಾಳ ಸೆಕೆ ಆಗತ್ತೈತಿ. काम करे बैठते हैं रात में. ಕೇಳ್ರಿ, 100 each are reduced to equal number ಅಲ್ಲ ಅದು. How many equity shares we have? 3,000 equity shares, right? 3,000 equity shares of 50 each. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? 3,000 equity shares at 50 each. ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್?
Tell me fast. 1,50,000. Right? Vandena illa. We have one more. Look at that. Debentures to be discharged by issue of 2,000 unissued. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1,25,000 ठीक है डिबेंचर्स 1,25,000 माइनस इश्यू ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ राइट इश्यू ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ what we are issuing बच्चा issue of 2,000 unissued shares of fully paid 20 ಇದೆ 2,000 shares 2,000 at 50 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1 lakh ಹೌದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹಾಂ ಅನ್ಇಶ್ಯೂಡ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದು 25,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಸೊ ಈಗ ಹಳೇದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಈಗ ಅದ್ರ ಬದಲು ಶೇರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ ಈಗ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 50% ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬಚ್ಚಾ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ 1,75,000 50% ಬರೀರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ 1,75,000 50% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 87,000 so what is the capital reduction ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗಲಿ 4 lakh ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇದು $2 lakh ಯಾಕ್ರೋ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನೀವು 2,62,500 ಓಕೆನಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ पर्टिकुलर्स बच्चों प्रीतु अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ ಲೆಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಏನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು 1,50,000 ठीक है नेक्स्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड yes to how much 25,000 ಹೌದಲ್ಲೋ next creditors account debited ಎಷ್ಟಿದೆ 87,500 2 ಏನಪ್ಪ ಅದು 2
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2,62,500 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ being equity debentures and creditors reduced ठीक है ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ capital account debited 2,62,500 ಕರೆಕ್ಟ್ 2 ಈಗ 2ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೋರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,25,000 next preliminary expenses 50,000 ಎಷ್ಟು 50,000 next discount on issue of shares ಎಷ್ಟು 42,500 ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲ 42,500 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 50% ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ 2 ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮೈ ಡಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಟಚ್ ಮಿತ್ತಲ್ಲ 50,000 50% ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ ಕಿರಿ 50,000 50% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 25,000 ठीक है नेक्स्ट 5,000 ऑफ स्टॉक ಎಷ್ಟು 5,000 ಈಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯಿತು 7,500 ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ 7,500 ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ 2 ಮಷಿನರಿ ಎಷ್ಟು 7,500 ठीक है ಓಕೆನಾ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು 7,500 ಮಷಿನರಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 2,500 ಹಾಂ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಎಷ್ಟು 2,500 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಬೇಗ ಬೇಗ 2,62,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಲಿಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ 100% ವಿಲ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ
5000. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗ್ತಿದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗಿವನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಯಾರಪ್ಪ ಇದು, being above assets utilized as per the scheme of ಏನಪ್ಪ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಳೆ ನೀವು ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೈಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಬಿಕಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾಂ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ನನಗೆ 11:30 ಜಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಬಚ್ಚು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೀಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಇದು? ವೀಕ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ವೀಕ್ ಈಸಿ ತಿಳಿದ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ರೈಟ್ ನೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಈಗ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್, ಇದ್ರಾಗ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗಲಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಬರುವಾಗ ಈಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಬರೀರಲಿ, ನೋಟ್ 1 ಏನಪ್ಪ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಲೆ, ಈಗ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್. 1,50,000 ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೇನೋ. ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತದು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ನಾನಾ 5,000 equity shares of 100 each ಇತ್ತು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ 3,000 equity shares of 100 each ಇತ್ತು, ರೈಟ್. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ 50 ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ 50 ಹೊಡಿದಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ 3,000 equity share, 3,000 at 50 each ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 1,50,000. ಮುಗೀತಾ? ಇಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿಪ್ಪ ನೋಡಿಲೆ, ಈಗ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟದಾವೆ ಅನಿಶುಡ್? ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೋಡಿಲೆ 2,000 at the rate of 50 ಇದಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ 3,000 ಇತ್ತು ಹಳೆಯದು, ಮತ್ತು 2,000 ಹೊಸ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೇವಿ ಆಟ್ 50 ಈಚ್. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅದು? 1,00,000. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ.
2,50,000. Yes. We have to. Right? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? No doubt. ಒಂದು 25th ಒಳಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಿಂದು ಈ ಮಂತ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಗು ಬಂದು ಸಂಡೇ ನಾಳೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಚಾಪ್ಟರ್ನ. ಟುಮಾರೋ ಫಿನಿಶ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ತಗೋಬೇಕು? ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ಕೊಟ್ರಿಪ್ಪ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಚ್ಚಾ? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 1,25,000. 1,25,000 ಇತ್ತು, ಒಪ್ಕೋತೇನೆ. ಈ 1,25,000ದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬಚ್ಚಾ? 25,000 ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 1,25,000ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 25,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,00,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೀರೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬರೋಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಳಿಲೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಬಚ್ಚಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 1,25,000 ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ವೇಗವೆಂದ ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು, ಇದು ಹಳೆಯದು, ಇದು ಹೊಸದು. ಸೊ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚೋ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿರಲಿ, ನೋಡ್ರಿ ಏನಂದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್. ನಾವು ಕೊಡತ್ತಿಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡತ್ತೇನೋ, ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗಿತಿಲ್ಲ ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಚ್ಚೋ? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 50% ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ 1,75,000 ಇತ್ತು, 50% ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಬರೀರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ 1,00,000. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಚ್ಚಾ? 1,75,000 ಇತ್ತು. 1,75,000 ಇತ್ತು, 50% ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1,75,000ದಲ್ಲಿ 87,500 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಹಾಂ, ಬೇಗ ಅಷ್ಟ ಬರ್ತಲ್ಲೋ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಪ್ಪ. 87,500 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಗೀತು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋದ್ರೆ ಈ ಸಡಿಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್, ರೈಟ್? ಈಸಿ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಇದನ್ನು 3,37,500 equity and liability. Next total. Next ಯಾವುದು? ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ? ಅಸೆಟ್ಸ್. ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್
ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ನೋಟ್ 2. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಈಗ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಪಹಲೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಚ್ಚೋ? ಕೇಳಿಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಲೆ. ಈಗ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ ನಾವು. ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಚ್ಚೋ. ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಚ್ಚ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕತ್ತನ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್? ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇವಿ. ಇದು ಆಗಿದೆ, ಇದು ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. What is land and building बच्चों? 1,25,000. 1,25,000. Next, machinery. ಎಷ್ಟಿದೆ? 65,000. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಯಿಲ್ಲ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಎಂಟ್ರಿದಾಗ. 65,000. What is the reduction? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡಿರಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಷಿನರಿದು? 7,500. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? 7,500 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಪದರಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 57,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ನೋ ರೈಟ್? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಎಷ್ಟು ಫರ್ನಿಚರ್? 5,000. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾಳೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಮುಂಚೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. 1 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನಾವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ರೈಟ್? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಬರ್ಕೊಡಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. $50,000 ಇತ್ತಲ್ಲ, इंटू व्हाट इज द परसेंटेज? हाँ जी, टेल मी बच्चों ಎಷ್ಟು ಗುಡಿಲ್ಲ? 25,000. $50,000 25,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹೌದು, $50,000 ಮೈನಸ್ 25,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 25,000 ಆಗುತ್ತದು. ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ
ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು? ಮೈನಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ? 5000. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 92,500ದಲ್ಲಿ 5000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? 87,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ and the trade receivable 45,000. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಎಷ್ಟದ ಅಮೌಂಟ್? 45 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 45,000 ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? 45,000 minus how much period बच्चों? 2,500. ಈಗ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು. ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಚ್ಚೋ. ಸಾರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಚ್ಚಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್? 5,000. ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 5,000 ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. 3,42,500 ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡಿರಿ ಎರಡು ಸೈಡ್. ಬೇಗ ಗೈಸ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಚ್ಚು. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ನೋಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಂದ ಸೇಮ 3,42,500. ಓಕೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. 3,42,500 ಬರುತ್ತೆ.